There's a problem here. Il y a un problème à ce niveau. Je suis mariée, ça fait presque 1 an, je n'ai pas l'enfant. I am Je suis married. tentée de boire les remèdes, rien, je ne trouve rien du tout. You are not the cause. Vous n'êtes pas la cause. God wants you to come closer to Him. Dieu veut que vous vous approchiez de lui. Your first child will be a boy child. Votre premier enfant sera un garçon. De I break stérilité. that yoke of barrenness. Broken. Brisé. Jesus' name. Au nom de Jésus. Madam, how are you? Madame, comment est-ce que vous allez? Yes. Oui. You pray for your husband. Priez pour votre mari. Pray for your husband Priez pour votre mari against accident. contre l'accident. Your husband should be very careful against accident. Que votre mari fasse This attention is de next l'accident. week. C'est la semaine prochaine. On a Tuesday, En un mardi. he should pray Monday, breaking Tuesday. Il prie dans la nuit de lundi pour mardi. If it's De possible for lundi your pour husband mardi. to pray and fast on Tuesday, he should be on fasting. Si c'est possible qu'il jeûne le mardi, qu'il jeûne. Oui, exactement. Tout à l'heure, quand je venais d'abord là. Avant de venir, même ça ne donne pas à la maison. Il refuse que je vienne. Si je suis venu par tutelle, c'est quand, lorsque vous avez demandé qu'on se connecte là, c'est lui que j'ai présenté au Seigneur. He does not want me to come to the presence of God. And when we were connected here, it's him that I lifted to God. So I came by headiness. He never wanted that I should come. If you have not come here today, Si vous n'étiez pas venu ici you are going to aujourd'hui, hear that your husband is in the hospital because of accident. vous aurez simplement entendu que votre mari est à l'hôpital à cause d'un accident. When you go back, tell him. Quand vous allez rentrer, I know he dites-lui, will not believe, je sais qu'il ne va pas croire, but I will make my God to let him see the sign. mais je vais permettre que mon Dieu lui fasse voir les signes. Dangle and dangle and dangle and dangle, but it will not fall. Qu'il soit Even un if peu he should touché, fall, mais il ne he will not tombera have pas. a scratch, so that he should know that there is God. Il n'aura pas une égratignure afin qu'il sache qu'il y a un Dieu. What is the name of your husband? Quel est son nom? Georges, Josh. George. Mr. George. Monsieur George. That demon of stubbornness in you. Démon de tétu. Come out! Sors. Come out of him! Sors. Jesus' name! Au nom de You Jésus. demon of accident! Toi, Out of démon him! d'accident, sors de Out of lui. him! Sors de Be lui. free! Sois Be libre. free! Sois libéré. In Jesus' name. Au nom de Jésus. God bless you. Que Dieu vous bénisse. Yes, I want you to pray number one. J'aimerais que vous Pray for priez. your respiratory system. Priez pour votre système respiratoire. If not, you will be attacked. in Sinon, your vous serez breathing system. attaqué You will find sur it votre système difficult in respiratoire. breathing. Vous aurez des difficultés à respirer. I'm in the spiritual realm. I'm seeing doctor's report. Je suis dans le règne spirituel, je vois le rapport You have an médical. attack here. Vous avez une attaque à ce niveau. Here. Pray for your husband. Priez pour votre mari. I'm seeing spirit of death. Je vois l'esprit de mort. Let your husband be in prayers. Que votre mari You soit en should be in prière. prayers for him. Vous également soyez en prière pour lui. If not, you will miss your husband in a shocking way. Sinon, vous allez perdre votre mari d'une manière choquante. Seigneur, aide-moi. There's a servant of Lord, God help in your me. family. Il y a un serviteur de Dieu dans votre famille. A missionary that God has blessed the family with. Un missionnaire avec lequel Dieu a béni votre famille. You are the one. Receive that. C'est Anointing of qui God. est- Receive recevez it. l'onction. Receive the grace. Receive Recevez the la grace. grâce. Receive the grace. Receive the grace. Recevez la grâce. Jesus' name. Nom de Jésus. Yes. Oui. She is the one. C'est elle. But she does not know. Mais How are elle ne you? le sait pas. Comment est-ce que vous allez? Be careful. Faites I'm attention. seeing you in the mortuary. Je vous vois à la morgue. This is spirit of death. C'est l'esprit de mort. If you are very wise, you will have seen yourself in your dreams. Si vous aviez eu à être sage, vous aurez vu Say they want dans to le put you rêve. down through that pregnancy. Satan veut vous détruire au travers de cette They want grossesse. to destroy you through that pregnancy. Satan veut vous détruire au travers de cette grossesse. Come out! Sors. Come out of her! Sors d'elle. Come out of her! Sors d'elle. Come out of her life! Sors d'elle. Come out of her life! Sors d'elle. Out Sors. of that baby! Sors. Let the baby be free! Sois libre. Let the baby be free! Sois libre. In the name of Au Jesus! nom de Jésus. Thank you, Lord. Merci Seigneur. Yes, Mama, what do you want to say? Oui, maman, qu'est-ce que vous voulez Man dire? of God, he not talk. Yes. He don't even go hospital. They tell you say, he take result. They tell you say, pikin no dey grow for belle because he don't chop some thing the way they not fine. Oui, homme de Dieu, Can she elle ne speak parle by pas, herself? mais elle est allée à l'hôpital. On a dit que l'enfant ne grandit pas bien dans son ventre parce qu'elle a mangé certaines choses qui ne sont pas bien. Yes, I go hospital and make some tests there. So the result come out say pikin dey form fine for belle.
Oui, homme de Dieu, je suis allé à l'hôpital, on a fait des examens et on a dit que l'enfant ne grandit pas bien, qu'il est trop petit. I said, Satan want to bring you down through the pregnancy. Je vous ai dit que Satan veut vous tuer au travers de cette grossesse. Because I'm seeing a doctor's report Parce que je vois le rapport des concerning médecins that pregnancy that is not good. concernant cette grossesse qui n'est pas... So I'm going to pray for you. Go back to the doctor. Je vais prier pour vous aller retourner vers le To go médecin. and bring now the original report. Vous allez aller apporter le rapport So whatever has caused original. the child not to eat well or not to form well, Alors tout ce qui a now empêché cet let there enfant be an de open manger, door to form well d'être and to eat informé, well. qu'il y ait une porte In the ouverte name pour of bien Jesus informer et Christ. de bien manger au In nom de the Jésus. name of Jesus Au Christ, nom de I Jésus-Christ. command you, baby, Je te commande, to enfant, grow well. de grandir In normalement. Jesus' Au name. nom de Jésus. Pray against the spirit of death. Priez contre l'esprit de mort. Be free in the name of Jesus Sois Christ. libre au nom de Jésus. Christ. Commit your heart. Recommande ton cœur, The level of this your place, this place. ta poitrine à I'm ce seeing an niveau. attack around here. Je vois une attaque à ce niveau sur ta poitrine. Are you getting me? Vous me suivez? Receive freedom in the name of Jesus Au Christ. nom de Jésus-Christ. I'm seeing a sharp pain there Je vois une douleur that will atroce carry you to the hospital and you will hear a bad report. qui fera qu'on t'amène à Be l'hôpital. free in Jesus' name. Sois libre au nom de Jésus. Ah! Sors. You will not die. Vous ne mourrez pas. In the name of Jesus Au Christ. nom de Jésus-Christ. Number one, Numéro 1. pray concerning marriage in your Priez family. concernant le mariage dans votre famille. Are you getting me? Vous me suivez? Pray concerning marriage in your Priez family. concernant If le not, you mariage will be dans votre suffering famille. concerning marriage. Sinon, vous allez souffrir Disappointment concernant marriage. le mariage, les déceptions. Are you Déceptions dans le understand? mariage. Vous me Number suivez? 2, God's light is upon you. La lumière de Dieu est sur vous. You are a servant of God in your family. Vous êtes une servante de Dieu dans votre famille. So you need to dedicate yourself to God. Alors vous devez vous dédicacer For au God to use Seigneur. you. Fire! Come on about! Sors d'elle. Come on about! Sors d'elle. Jesus' name. Au nom de Jésus. There's a problem here. Il y a un problème à ce niveau. Je suis mariée, ça fait presque 1 an, je n'ai pas l'enfant. I am J'ai married. tenté de boire les remèdes, rien, je ne trouve rien du tout. Et mon mari est en train de me créer déjà des problèmes pour ça. Et il est en train d'écouter les on dit en disant que c'est moi qui est en train de faire l'avortement. It's more than 1 year that I'm married. I'm not conceiving. So my husband is saying I'm the one responsible that I'm committed abortion. You are not the cause. Vous n'êtes pas la cause. God wants you to come closer to Him. Dieu veut que vous vous approchiez de lui. Do you want to conceive? Tu veux concevoir? Oui, monsieur. Yes, sir. Your first child will be a boy child. Votre premier enfant sera un garçon. Amen, monsieur. De I break stérilité. that yoke of Je barrenness. brise ce joug de Today. stérilité aujourd'hui. That yoke of barrenness is Ce broken. joug de stérilité Is est brisé. broken. Est brisé. Broken. Brisé. Broken. Brisé. Broken. Brisé. Jesus' name. Au nom de Jésus. You are free. Tu es libre. You are here, you saw yourself, you saw death, spirit of death. Tu es ici, tu t'es vu morte. Tu as l'esprit de mort rôde autour de This toi. was through accident. C'était au travers d'un accident. 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 Yesterday in the afternoon, when I came back from work, I was asleep. I wanted to rest. So while I was asleep around 4:25, I had a dream that I was in the mortuary, and I could hear how people were crying around me, but I could not get up. In my mind, I could hear, but I could not get up. It's as if they had tied me. I was actually feeling cold. I was already in the mortuary, and people were crying around me, and I could not get up. So when I slept at night, I got up at around 2 a.m. in the morning. When I got up, I had the spirit I had like the feeling to pray, but I did not sleep, was already disturbing me too much, so I just slept. Dormi. So this morning at around 6 a.m. in the morning, my younger brother from Bamenda, he sent me a message. He said, when you're free, please call me. I wasn't connected. I got connected at around 1 p.m. When I called him, he said he had a very bad dream. And in his dream, he first of all dreamt in the afternoon, same time as me at 4. He dreamt in the afternoon that he was in a funeral and people were crying. So while people were crying, he got up and he discovered that around him in Bamenda, there was actually a funeral going on there. So he thought maybe he was just imagining because there was a funeral around him. So he slept back at around 1 a.m.
Throughout the night, he was up. He just slept at 1 a.m. in the morning. And within that short 1 a.m. to 1:30, he had a dream that towards Bercy Road, because I teach in Bercy, towards Bercy Road, somebody had an accident on the bicycle and the person died at the spot. Until they had to just pick the remains of the person's body and they carried the person to the mortuary. So he got up, he discovered that all these things happened at around 30 minutes of time, not even up to one hour. He slept again and he saw himself in his room there. He's living with a friend. But he saw himself that there were 3 of them in that room, and some of them were pressing him. He could not get up. He could not even say a word. The same thing that happened to me when I had that dream. I could not get up. I could not say anything. It's okay. Alors les sœurs disent qu'il y a des membres de leur famille qui ont eu des rêves. Elle-même, elle a eu un rêve en cette nuit qui montrait qu'elle est décédée par accident. Whatever demon of death in your life Tout démon de mort is dans ta vie, cancelled in il Jesus' est name. annulé au nom de Jésus. Thank you. You are free. Merci Seigneur. Tu es libre. You are free. Tu es libre. Pray for your womb. Prie pour tes entrailles. They should not steal and remove your womb. Qu'on Ok, ne that's vole pas et qu'on enlève I tes see entrailles. they remove your womb. Je vois comment on enlève tes entrailles. And when they remove this womb, you will not be able to conceive. Et quand on va enlever ces entrailles, vous ne serez pas en mesure de concevoir. Yes, Daddy, that's true. On Wednesday, when I was going for private classes, where I teach private classes to a child there, when I arrived at Grand College there, I could not walk. I stood stagnant. The whole of my part, my lower quadrant here, was paining. I could not even move again. I just bended and I got up. When I got up, I couldn't even take a step forward. It was so painful, very painful. Alors la semaine passée, quand je partais faire les cours de répétition, et à un certain endroit là, j'ai ressenti des douleurs au niveau de mon bas-ventre. Je n'ai même pas pu marcher. C'était tellement douloureux que je n'ai pas pu marcher. Free. Sois libre. Their plans be Que frustrated. leurs plans soient Let frustrés. their plans be Que leurs frustrated. plans soient frustrés. In Jesus' Au name. nom de Jésus, Your womb is restored. tes entrailles sont restaurées. How are you? Comment est-ce que vous allez? You have to be very careful. Everything about you be straight. Vous devez faire attention. Il faut que tout soit droit. sir. Be open. Soyez And ouverts. everything about you be straight. Et que tout ce qui vous concerne soit droit. I'm seeing spirit of death. Je vois l'esprit de mort. I'm seeing spirit of death. Je vois l'esprit de mort. You have to pray very well and draw closer to God. Vous devez prier beaucoup, Yes, sir. abondamment et vous approcher de Yes, sir. Dieu. Yes. God loves you so much. Dieu vous aime abondamment. God loves you so much. Dieu vous aime. Lord, I cancel death. Seigneur, j'annule I cet esprit. cancel that spirit of J'annule death. cet esprit de mort. In the name of Jesus Au Christ. nom de Jésus-Christ. Out of our life. Sors de sa vie. Out of our destiny. Sors de sa destinée. The mighty name of Jesus Nom Christ. puissant de Jésus-Christ. No mistake will lead you to death. Aucune erreur ne te In conduira à la mort. Jesus Christ's Au name. nom de Jésus-Christ. Pray. You will see your father in your dream. Priez, vous allez voir votre papa dans votre rêve. You will see your father Vous in your verrez dream. votre papa dans votre rêve. And he is not coming for good. Et il ne vient pas pour le bien. Yes. Oui. Yes. He is coming to Seigneur take Jésus, another aide-nous. person. Il vient pour prendre une autre personne. You have no connection with your father who is dead. Vous n'avez aucune connexion avec No votre papa qui est connection with your décédé. father that is dead. Aucune connexion avec Spirit votre of death papa has qui est nothing to décédé. do with the living. Aucun- You spirit of death, come out! Esprit de mort, tu n'as rien à voir avec les I vivants. disconnect you Esprit de mort, now sors, je te déconnecte from maintenant. the power of Sors de death. la mort. 1, 2, 3. 2, 3. Come. Venez, You need to free your mind. vous devez libérer vos If pensées. not, you will lose something so precious. Sinon, vous allez perdre quelque chose de précieux. Okay, then. Free your mind from depression. Free your mind from thinking a lot. Libérez votre esprit I'm seeing de you shortage of votre blood. pensée, de They la are on a rush dépression. to the hospital because of short of blood. Je vois l'anémie. Je vous vois anémié. There is no blood in your body. Il n'y a pas du sang dans votre corps. Careful with this pregnancy. Faites attention avec cette grossesse. If not, you will lose the pregnancy. Sinon, vous allez perdre cette grossesse. You demon. Come out of her! Sors d'elle. Come out of her! Sors d'elle. Lose the child! Libère Mighty l'enfant. name of Jesus. Nom puissant de Jésus. Lose the baby! Libère l'enfant. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Jesus' name. Au nom de Jésus.
God have heard and He have seen your sacrifices. Dieu a écouté et il a vu vos I get sacrifices. me? Amen. God have heard you. He have seen your sacrifices. Dieu He have heard vous your a prayers. écouté, il vous a vu, il a vu vos Yeah, it's true. sacrifices. Satan is attacking you much. Dieu, Satan is fighting you much. Satan vous attaque énormément, il vous combat. Whenever I pray or when I come to church, there's a certain level that I go in the spirit. Like I feel as I can communicate directly with the Holy Spirit. Like when I sit, I want to read the Bible. It's like the Holy Spirit is just beside me, and I speak with Him like I speak with anyone else. I receive messages from Him, and I receive orders from Him. But there are some certain times that I find myself so low that even if the Holy Spirit speak, I'm always doubting. It keep on repeating itself. I always reach that point and I come back to zero. I always reach that point and I come back to zero. Il y a des moments où je suis pleinement en esprit. Pendant que je lis la Bible, c'est comme si le Saint-Esprit me parle Jesus name. audiblement. Et il y a aussi des moments où je suis tellement Fire nobody. si bien que je doute. Fire nobody. First encore. You belong to God. Elle appartient You à Dieu. belong to Elle God. appartient à Dieu. Jesus name. Nom de Jésus. Concerning your calling, Concernant ton appel, I'm going to help you out for your calling. je vais t'aider concernant ton Thank appel. you so much. Yes, I'm going to help you out to make sure I follow you up until you answer the calling of Je God. vais te suivre So that jusqu'à ce always que tu pray for répondes to à God. l'appel de Dieu. That You are the Moses in your family. Tu es la Moïse de ta famille. Thank you, Lord. Thank you so much, Father. The reason why you see me in your dream, I will come and teach you, I will come and take you, move places you don't know. That's what I'm telling you today. La raison pour laquelle tu me I vois had a dream venir t'enseigner dans les rêves that there was a et me day déposer. and that dream I lived it. God gave me all the details, the dress you were wearing, the shoes you were wearing, the dress mom was wearing and the shoes she was wearing, even the wig and the color of the wig she was wearing that day. Exactly. And at the end of the service, you asked that they should clean the church. Nobody came to clean the church. And you took the rack, you were about to clean yourself. And I took the rack and I said, no, that you are the father of this church. You shouldn't do something like that. I will clean the church for you. And you called for all the ushers and said, because of that act, that I will never have to clean again. I don't understand. Now it is the Sunday that came after. I realized that all the details that God had given to me in that dream, exactly the week and everything, plus the shoe, the white shoe, everything was in the book. I'm going to train you. Je vais vous You former will come out Vous like a deviendrez giant of God. une géante Thank de you. Dieu. Amen. Addition to your training, En addition à cette formation, I'm going to assist you in your je education. vais vous assister dans votre étude, dans vos études. Thank you so much. There will be a scholarship for your education. Il y aura Thank you, une Daddy. bourse Until the level you will reach. jusqu'au niveau où vous allez atteindre. Amen. Are you getting me? Amen. suivez? So Daddy. do opposite you can do to be very intelligent in school Alors, because faites- you will arrive your destination. Faites tout ce que vous Amen. voulez, pouvez faire pour Yes. être intelligente à l'école parce que vous allez You are a kind atteindre of a votre child. destination. Someone will love to encourage by helping. Receive the anointing of God to Receive keep it. you standing in Jesus' name. Au nom de Jésus. You don't have anything to do with doctor. Vous n'avez rien à voir Are you avec, getting me? You don't have anything to do with vous doctor. n'avez rien à faire avec un Satan should médecin. not frighten you to go to the hospital. Que Satan ne vous effraie pas Yeah. et vous demande Yes, d'aller à that's it. Hospital is l'hôpital. not your portion. Amen. L'hôpital n'est pas Yes. votre Receive the portion. grace. Recevez la grâce. Take it, receive it, receive it. Recevez. Receive it, receive it. Recevez. Receive it. Recevez. Receive it. Recevez. Take it. Take it. Recevez. Take it. Take it. Recevez. Recevez. Jesus Christ's name. Au nom de Jésus-Christ. Yes. Thank you, Lord. Merci Seigneur. Thank you, Son of David. Merci Fils de David. In Jesus Christ's Au name. nom de Jésus-Christ. Rise up now. You are fine. Levez-vous, vous allez bien. Congratulations. Mes You are- félicitations. Yes. 2 days ago, I had to take a fast. Okay. I felt a sharp pain in the middle of my chest, so I just stopped because of the pain. And you saw where I was laying my hand. Yes, Daddy. That to tell you that don't go to the hospital because it's not of the hospital. So it's what I have done. Solution is given to you. Take it. Alors, il dit qu'il y a de cela 2 semaines, il a voulu prendre un jeûne, mais il avait des douleurs à sa poitrine et il a arrêté ce jeûne. L'homme de Dieu dit que c'est pour cela qu'il priait en frappant sa poitrine pour déclarer que ce That's mal des douleurs s'en aille. Your Donc, hands il est are dry. délivré. You need financial breakthrough.
Tu as besoin de la personne Take it. financière. Reçois. Take it. Reçois. Yes. Oui. Rise up and give me your hand. Debout et donnez-moi votre main. They must bless you by force. On va vous bénir de force. They must bless you by force. On va vous bénir obligatoirement. Pray for your chop chair. Priez pour votre successeur. Chop chair. The Le family. successeur de la Pray for famille. the chop chair in the family. Priez pour le successeur de la Yes, Daddy. famille. Yes, Satan should not touch him. Que Satan ne le touche pas. I'm seeing Satan very close to him. Je vois Satan très proche de Very lui. close to him. Très proche de lui. Satan should not touch him. Que Satan ne le touche pas. He should be in serious prayers. Qu'il soit en If not, he prière. will receive shock. Sinon, il recevra receive shock. un choc. Il va He recevoir un should be in choc. prayers. Qu'il soit en prière. Jesus name. Au nom de Jésus. Jesus name. Au nom de Jésus. Madam, see you running. Where are you running to? Madame, je vous vois courir. Vous courez pour aller où? They are chasing you in your dream. On vous poursuit Yes, sir. dans vos rêves. They are Oui. chasing you, running. On People vous are running poursuit behind et you. vous Yes, courez. sir. Vous fuyez. Let me chase the people now. Que je les poursuive maintenant. They chase you. I want to chase the people also. Ils t'ont poursuivi. Maintenant, je les poursuis. Use her. Out. Va-t'en. Ah! Sors. Ah! Sors. Go. Sors. Va-t'en. Jesus name. Au nom de Jésus. Don't go to the village. Come. N'allez pas au village. Venez. I'm seeing you going to the Je vous village. vois aller au village. Yes, man of God. Oui. Actually, I had a plan to go to my village. Oui, homme de Dieu. I've been long without going there. I was planning that this holiday I will go there with my kids. J'ai le projet d'aller au village. Ça fait longtemps que je ne suis pas allé. Et je planifiais que pendant les My vacances father's qui arrivent, papa. je vais aller au village. Don't go to the village now. N'allez Amen. pas encore au village pour le If you moment. go to the village, you might not come back all. Si vous partez au village, vous pouvez ne pas tous Thank you, rentrer. Jesus. On your way going, you will not come back all. Sur le chemin aller, vous pouvez ne pas rentrer Satan wants tous. to trap you. Satan veut vous That is it, piéger. man of God, I got because you. my cousin called me that all our goods, our properties, our things are in the village because all our parents are dead. So I'm the only big child. I don't have any brother. My brother is solid now. So my auntie asked me that I wonder the village people should seize all our properties there. My father's property will not come and check it. So I was planning that since I've been like more than 8 years without going to the village, I want to go there this holiday with my kids. Alors tous mes parents sont décédés et leurs biens sont là. Et il y a ma tante qui demandait que, mais puisque tes parents sont décédés, tu ne vas pas venir protéger leurs biens. Alors je planifiais aller pendant ces vacances-ci. Concerning the things of the village, Concernant les choses du village, just be in prayers. I will let you know when to go. soyez Amen. en prière. Je When you vous want to dirai go, you will quand not est-ce go que with your vous irez. children. Et au Amen. moment de partir, vous You n'y go allez alone. pas avec les enfants. Thank you, And I will Vous give you irez some seul. things you will go and through on the lands, on the Je vous- properties. Je vais vous Amen. donner des choses I get que it, vous allez man. lancer. Yes, I will be the one to send you. Amen. Then I will go with you in the spirit. Je Amen. serai, Thank you, c'est moi From qui Jesus. vais there, vous they will not envoyer. touch you. Amen. Mighty name of Jesus Au nom puissant de Christ. Jésus-Christ. Jesus name. Au nom de Jésus. How are you? Comment est-ce que vous I want you allez to pray and you should draw closer to God. prier? Vous allez vous approcher de Dieu. Are you getting me? Me suivez? You are a great man. Vous êtes un grand homme. You are Miss Football. I'm seeing you in the career of Ah football. oui, je vous vois. Vous avez loupé la You have carrière missed the du football. focus. Vous avez perdu l'orientation. Yes. You have to be closer to God because I'm not seeing you in the country. Ah, approchez-vous de Dieu parce que je ne vous vois pas dans ce pays. Pray and go closer. Priez et Then rapprochez-vous you prepare yourself et préparez-vous to travel. pour voyager. Thank you, man of God. Are you getting me? Me suivez? Yes. Commit Germany Recommandez l'Allemagne in the hands of God. entre les mains du Seigneur. Are you hearing me? Me suivez? Germany. L'Allemagne. Germany. L'Allemagne. The anointing of God. Break that spirit of disappointment. Priez Break pour les it. déceptions. Break it. Break it. Break it. Go. You are free. Tu es libre. The woman will take come. Yes. Let love reign. Que l'amour règne. Madam, I want you to pray. Madame, priez. Around the joint of your spinal cord and your waist. Priez pour le joint qui est entre votre colonne vertébrale et votre hanche. Satan should not torment you there with a sharp pain. Que Satan ne vous y tourmente pas avec Free. Soyez libre. Number 2. Numéro 2. Pray against poison. Priez contre le poison.
I know you're going to be surprised. Je sais que vous serez surprise. Pray against poison. Priez contre le poison. Satan should not do anything fishy against you. Que Satan ne fasse pas quelque chose de mal contre vous. You are the daughter of Tecom and nothing is supposed to happen to you. Vous êtes une fille de Tecom et rien n'est supposé vous arriver. In Jesus' name, Au nom de Jésus, Amen. Amen. you are free. vous êtes libre. This man with the red. Ce monsieur en rouge. Where are you watching us from, sir? Vous nous regardez de quel pays, monsieur? From Suzanne. De Souza. I want you to pray. Priez. I'm seeing you leaving this country. Je vous vois quitter ce pays. Try to have a passport. Faites l'effort d'avoir un passeport. Who is beside you like that? Qui est à côté de vous comme cela? Your C'est- wife. Son épouse. Wife, Oui, madame. pray against miscarriage here. Priez contre les fausses couches. Vous me suivez? Yes, Satan should not fight you when it enter, it should not come out. Que Satan ne vous combatte pas. Il faut prier que quand ça entre, ça ne sort pas. Be free in the name of Jesus Soyez Christ. libre au nom de You should Jésus. pray for your mom. Priez pour votre maman. Pray for your mother Priez pour votre maman. against health challenge. Contre les problèmes de santé. Yes. Thank you. I cover your family with the blood of Jesus. Je couvre votre famille dans le sang de Jésus. Oui, man of God, my mom is sick. Oui, homme de Dieu, ma maman est malade. Your mom is sick. Ma maman est malade. Let there be healing upon your mom in the name of Que la Jesus. guérison soit sur votre I maman. command healing anointing upon your mom in the name of Jesus. L'onction de guérison In Jesus Christ's au name. nom de Jésus-Christ. Woman with blue. La femme qui est en bleu. You are a very good woman. Vous êtes une très bonne femme. You are a very good woman. Pray for your stomach. Priez pour votre ventre. They should not operate you because of stomach problem. Qu'on ne vous opère pas pour des problèmes de ventre. Vous, You au will nom not de go to Jésus. the hospital in Jesus' Vous name. n'irez pas à l'hôpital au nom de Jésus. Amen. This girl with the green and black, you put hand on your jaw. Cette femme qui a mis la main à la joue, Pray for your mom. priez pour votre maman. Are you getting me? Vous me suivez? Pray for your Yes, man mother. of God, I love her. Yes, pray for your stomach. Priez pour votre ventre. In Jesus' name. Au nom de Jésus. Your daughter should pray. They should not suck her blood. Votre fille doit prier qu'on ne suce pas son sang. I'm saying they will suck her blood. Demon will be sucking her blood. Le démon va sucer ou bien va boire son sang. Man of God. I disconnect you in the name of Jesus Je Christ. la déconnecte au nom de Jésus-Christ. Be free from any evil Sois connection. libre de toute Be mauvaise free connexion. from any demonic Sois connection. libre de toute In the name of connexion Jesus au Christ. nom de In Jésus-Christ. the blood of Jesus Par le Christ. sang de Jésus-Christ. Be careful with the kind of dreams you are having. Faites attention des rêves que vous avez. Yes, man of God. I destroy that connection with Satan in the name of Jesus. Détruis cette connexion I avec destroy that Satan. connection with Satan in the name of Jesus. In Jesus' name. Au nom de Jésus. Thank you. Merci. Pray for your family against spirit of death. Priez pour votre famille concernant l'esprit de mort. Yes, Daddy. My brother and my mother are there. They are in charge. Ah, Brother and mother, who are you? Yes. Stand up. Sa maman et son frère sont à l'église. Yes, let's pray against spirit of death. Priez contre l'esprit de mort. Are you getting me? Me suivez? Yes, if not, Satan will suck blood in your Sinon, family. Satan va boire le sang dans Are you votre getting me? famille. Me suivez? God loves you people so much. Dieu vous aime abondamment. Amen. Yes, so you should be in serious prayers. Prenez un moment sérieux dans Nobody la should prière. die. Que personne ne meure. Oh, she's crying. Elle pleure. She's crying online. Elle pleure en You ligne. don't need to cry, my daughter. Ne pleurez pas, ma Solution fille. has been given. Let me La touch solution a déjà été to donnée. cancel the spirit of Que je death. vous touche pour annuler l'esprit de mort. You spirit of death. Sortez. Loose, you spirit of death. Loose, you spirit of death. Loose, you spirit of death. Loose. 1, 2, Lâche 1, 2, 3. 3. Au nom de Jésus. Go, Va-t'en. go, Va-t'en. go, Va-t'en. go Va-t'en. out Sors. of this family. Jesus. Au nom de Jésus. Yes, that one. Oui, celui-là. You have the calling of God. Vous avez l'appel de Dieu. You have the call of God. Vous avez l'appel de Dieu.
If you don't answer the calling, things will be hard in your life. Si vous ne répondez pas à cet appel, les choses seront difficiles dans votre vie. Especially relationship. Plus principalement au niveau des relations. God bless you. Que Dieu vous bénisse. In Jesus' name. You say Au nom what? de Jésus. Please pray for my mother. What's happening with your mother? Qu'est-ce qui se passe avec votre maman? Eh? Her hand is disturbing her. Sa main la dérange. Mettez-vous ici. I use your hand to pray for your mom. J'utilise ton bras pour prier pour le bras de ta maman. Mighty name of Jesus Christ. Nom puissant de Jésus-Christ. Mighty name of Jesus Christ. Nom puissant de Jésus-Christ. Let the arrow disappear. Que cette flèche disparaisse. In Jesus' name. Au nom de Jésus. Thank you. Merci.